হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, হ্যালো হ্যালো। পুরো ভাই পুরো। হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ, তোমার কাছে তো নেই না? তুমি blue কালারটা পরে আসো, আদনান ভাই। হ্যাঁ, এটা পরে চলো। হ্যালো হ্যালো। হ্যালো প্রীতি।
পাগলি। হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো। বলছে আমি গেম খেলছি না, আমার মেয়ে খেলছে। হ্যাঁ, আরে ইমোশন হয়ে গেছে সজীব ভাই। হ্যালো। Want to get acquainted with this window, which I covered in the first video in this series, so check out that link, but we'll cover it more in a minute, and your Windows audio settings as well. So to get that, find your speaker icon in your system tray down here on Windows, right-click it, and go to Recording Devices, or Playback Devices. It'll open the same menu that we need. Now this is going to show a list of the microphones and interfaces and things like that, as well as speakers that you have connected to your computer. Now, for recording devices, most of you probably aren't going to have this many devices. Most of you are probably going to have one or two. It's going to be a microphone, and it's going to be like a webcam. Now, one thing I want to point out real quick is this down mix. ভাই বলেন। হ্যাঁ, ফিশিং মিশিং হয়ে আমি যাই নাই। ভূত আর বাংলা কি প্রবলেম আবার? ও, দেখেন কেমনে ফিক্স করা যায়। কি খেলবেন?
Training पे 11 and training पे exam current practice and training है like मैं hello पे मैं Dude, मैं तो एक फोटो पड़ा है हाँ भाई
Foreign. Halo, Foreign. halo. हाँ भाई Halo Akib Bhai. हाँ भाई Halo. Akib Bhai. Akib Bhai.
দেখবেন যে দুই ধরনের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল আসে, একটা হচ্ছে সামনে থেকে সোজা হয়তো বা ক্লোজ আপ আসছে, আর একটা ফুল 3-4 জন যদি থাকে সবাইকে দেখাচ্ছে, এরকম দুইটা সিনে ভাগ করা যায়। তো সেরকম আমি আজকে আমার লাইভের মধ্যে ধরেন দেখাবো, একবার ডেস্কটপ দেখাবো আর একবার আমাকে দেখাবো, ঠিক আছে? তো এই দুইটা সিনের জন্য আমরা এই দুইটা ক্রিয়েট করেছি। তো সিন 1-এর মধ্যে আমরা যে সোর্সটা দেবো এই হচ্ছে সোর্সেসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাড থেকে আমরা দেবো হচ্ছে ডিসপ্লে ক্যাপচার, মানে আমার কম্পিউটারের ডিসপ্লেটা ক্যাপচার হবে, এই যে ডিসপ্লে ক্যাপচার হচ্ছে। ওকে, সিন 2-তে যেটা থাকবে আমার ক্যামেরাটা থাকবে, ওয়েবক্যাম বা আমাকে যেটা দিয়ে দেখা যাবে, সেজন্য আমরা এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাড থেকে ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইসে ক্লিক করছি। আপনি শুনেন, আপনার কথা তো আমার এই জায়গায় আসতেছে। লাইভ দেখবেন যে দুই ধরনের হ্যালো 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 টেস্ট হ্যালো
হ্যালো আমারটা স্পার্কল গেম দেওয়া আছে। ওকে, এরপর এটা যদি ছোট থাকে আপনার হ্যালো হ্যালো টেস্ট হ্যালো ইচ্ছা মতো করে সাইজ করে নিতে পারেন, যতটুকু বড় আপনি যেখানে প্লেস করতে চান আর কি সেখানে প্লেস করে নেবেন। সে হাই টু মাই ফিশ। তো এখন সিন 1 এবং 2, এই সিন 1 এবং 2 এর মধ্যে যদি আপনি সুইচ করতে চান তাহলে বারবার মাউসে ওবিএস ওপেন করে ক্লিক করে করে করতে হবে না, সেজন্য শর্টকাট আছে, শর্টকাটে করা যায়। সেটা করার জন্য আমরা এবার যদি অ্যাপ্লাই করে আমরা ওকে ক্লিক করি, এখন দেখুন আমি যদি কিবোর্ডে 2 প্রেস করি তাহলে সিন 2তে যাবে, 1-এ যদি ক্লিক করি তাহলে সিন 1-এ যাবে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, ওবিএস সিলেক্ট করে রেখে, ওবিএস যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা সিলেক্ট করে রেখে যদি আপনি 1-2 প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এটা সুইচ হবে না। আপনাকে ওবিএসটা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতে হবে। যেমন আমি যদি এই ব্রাউজারটা এখন উপরে রাখি, তারপরে যদি 2-তে প্রেস করি, 1-এ প্রেস করি, তাহলে দেখেন সুইচ হচ্ছে সিন আপনাদেরকে। তখন করতে হবে /create। 360 ডিগ্রি আমারটা হবে না, সো এটা ঠিক চিহ্ন দিচ্ছি না আমি। এবার নেক্সট ভিডিও যাওয়ার পর জাস্ট ফেসবুক, এই যে প্রিভিউ চলে আসছে, তাহলে সারা 1-2 প্রেস করবেন, স্লো সেটা বিট রেট কত হবে, প্লাস এনকোডার কী কী, এই যে সেটিং যায়। আবার সেটিংসে যদি ক্লিক করি তাহলে আপনারা ওবিএস স্লো, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার লাইভ স্ট্রিমিংটা একটু ডিলে হতে পারে। ওকে, তো আপনারা ওবিএসের যে আরও সেটিংগুলো আছে এখানে দেখেন, আমরা যদি ওবিএসে যাই আবার সেটিংসে যদি ক্লিক করি তাহলে আপনার স্ট্রিমিং কোয়ালিটি যে আছে, স্ট্রিম এখানে আউটপুট সেটিং আছে, এখান থেকে বিট রেট কত হবে, প্লাস এনকোডার কী কী, এই যে সেটিংগুলো, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি আগের ভিডিওতে কথা বলেছি। সো আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে লিঙ্কটা নিয়ে মিররের মতো আসছে, আনলিমিটেড। ওয়াও, আচ্ছা, তো এখন ডিসপ্লেটা ক্যাপচার হচ্ছে, দ্যাট মিনস আপনার ডিসপ্লেতে এখন যা থাকবে তাই ইউটিউবে স্ট্রিম হবে। আমি যদি এটা মিনিমাইজ করে ফেলি, এটা কিন্তু মিনিমাইজ আছে কিন্তু আমার স্ট্রিম হবে। যদি আপনি ছোটো বড়ো করতে পারবেন, আপনি ওয়েব ক্যামটা সিলেক্ট করবেন, ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস, ওকে। এখন আমার ওয়েব ক্যামটা আমি দেখাচ্ছি, এই যে হচ্ছে আমার ওয়েব ক্যাম আপনার, ওকে। যা দেখবেন আপনি তাই স্ট্রিম হবে। ঠিক আছে, যদি আপনি চান থেকে ছোটো তো টেক্সট অ্যাড করতে পারেন। এখান থেকে যদি আপনি কোনো টেক্সট অ্যাড করে দিতে চান তাহলে ধরেন ইমেজ অ্যাড করার জন্য হচ্ছে এটা, এখান থেকে আপনি এই যে টেক্সট জিডিআই এখান থেকে এটা, ওকে, দেখা যাবেন। আপনি যদি এখানে তার এই যে ধরেন আমার লোগোটা নিয়ে আসে, এটাই হবে। এই তো ডিলেটটা থাকুক এখানে সেটিংয়ের মধ্যে। এখানে হচ্ছে মেন কাজটা একটু পরে দেখাবো। আউটপুট সেটিংয়ের মধ্যে যাবেন, আউটপুট সেটিংয়ে যাওয়ার পরে আপনার ভিডিও বিট রেটটা সিলেক্ট করে দেবেন। এখানে 2000 দেওয়া আছে, এটা তো আপনার নেটের আপলোড স্পিড যদি মাঝামাঝি করে অডিও বিট রেট আমি 128 দিলাম, এটাও তো আপনি চাইলে আরও বেশি দিতে পারেন। আর সোর্স যত দেওয়া আছে, যেটা দেওয়া আছে এটা, আর রেকর্ড যদি না করতে চান তাহলে লাগবে না, অথবা রেকর্ড করতে চাইলে জাস্ট ব্রাউজ করে আপনি যেই ফোল্ডারে সেভ করতে চান সেখানে রেখে এখান থেকে ফরম্যাট MP4 সিলেক্ট করে দেবেন, ব্যাস। আর কোয়ালিটি সেম স্ট্রিম যে। তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে ভিডিও সেটিংয়ের মধ্যে আপনি তাহলে আপনার লাইক এখন আমার ডিসপ্লে স্ট্রিম কোড শর্টকাট এটা স্ক্রিন, আরেকটা সিন আছে, তাহলে শিফট 2 আবার কোন মোটামুটি আপনি লাইভ স্ট্রিমিং আপনারা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারেন। এই যেখানে চেঞ্জ, এখন আমি প্রথমটা হচ্ছে ঘুরে সিক্রেট যা, এই যে কিটা আছে আপনার যদি স্ট্রিমিং শুরু ভিডিওটার সামনে, হ্যাঁ, তো এখন আমি এখন লাইভ ভিডিও স্ট্রিম টিউটোরিয়াল, এটা হচ্ছে সিম্পল ভিডিও। আর চ্যানেলটা চেঞ্জ করবে, ভালো পাচ্ছেন আপনারা। আমি যখন ওইখানে স্টার্ট স্ট্রিমে ক্লিক করব, এখানে স্টার্টিং লেখা আসছে না, স্টার্টিং হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এখানে দেখুন আমার স্ক্রিনে যা যা আছে স্ট্রিমিং করে, আরে আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি। আর বেশিক্ষণ লাইভে থাকবো না, আমি এটা বন্ধ করে দিই। হাই কমেন্টের বন্যা হয়ে যেতেছে, ঠিক আছে, আমি লাইভ স্ট্রিমিংটা অফ করে দিচ্ছি। তো আপনারা তো বুঝতেই পাচ্ছেন
কীভাবে লাইভ স্ট্রিম করতে হয় অলরেডি বুঝে গেছেন। ডিসপ্লেতে যেটা রাখবেন সেটাই স্ট্রিম হবে। ওকে, তো এই হচ্ছে শাহেদ শাহেদ ভাই হ্যাঁ একটু স্লো হও। কাস্টমার আছে নাকি? না আরে আমার মানে কো এটাই কো সমস্যা না। আরে আমি অডিও আমার মানে অডিওগুলো শোনাইতেছে না। অডিও শোনা যায় না? শোনা যায় কিন্তু অনেক নয়েজ হয়, এটা কিসের জন্য হয় এটা ফিক্স করতে পারতেছি না। সেটা ঠিক করে দেন। খেলবা এখন খেলবা? হ্যাঁ খেলবো। অডিও ক্লিক করে এটা তো তোমার ইয়েতে দেখো, সেটিং এ দেখো, ওখানে সেটিং অপশন আছে তো পিসিতে। মাইক্রোফোনের ইয়েটা আছে না, মাইক্রোফোনের যে অপশনটা আছে ওখানে যা দেখেন। राहुल कहाँ रही हो? ইউ কি গোয়া ইউ কি গো কি কইছো? নোটির গোয়া আমারে এদিন কিক মারছে। আমি মনে করছি এগুলো ইয়ো নাজমুল না তো দেখি কি কই আমার এদিন কি করেছে বুঝছেন? আদনান ভাই হ্যাঁ What's going on, everyone? John from Obvious PC is here. Today, we're going to be going over the various settings within OBS as it pertains to your audio settings. We'll be going through the various settings that are within the menu, the settings menu itself, just to kind of get you acquainted with what everything does in there. When you're getting OBS set up for the first time, you got to make sure that these settings are set up correctly. Otherwise, you might look a little different than what you see here. I've got my stats window over on the right-hand side. This is what I use to keep track of everything going on the stream and how the... And we're going to go ahead and click on that. We're going to get brought to this menu here, and we want to head to see various things. You may or may not know what any of this does, but for those who don't know, I'm going to go run down every single... one of these so that you understand what they are and what they do. We're going to start at the very top. You've got your sample rate. Now, your sample rate is something that's going to depend on your own actual sample rate. The sample rate is essentially the resolution of the audio being capped as or picked as the more probably it plays. So just wait. Me myself have a choice between mono, stereo, 2.1, 4.0. Basically, for most of you, you're going to want to set this to stereo. Unless you're capturing like surround sound. These are all equivalent to both going to this section as far as OSP to default. However, sometimes with certain updates on Windows, defaults can change around. Windows likes to take liberties sometimes, and it just... I don't know why they do it. But to kind of prevent that issue, you can typically just identify the device that you're going to be using and to just guarantee that that device
হ্যালো হ্যালো device is what's going to be used for your stream, just set it to that. Now, in this case, you've noticed that on mine, I've got my desktop audio set to default and my desktop audio 2 set to Focusrite USB. Now, it's my hard. But in this case, to get your logic behind it, which is for you. But device, as you like, if are down here, you'll see that there's that meter bouncing up and down, short for decibels, and decibels is the unit of measurement that's used to measure perceived volume. Basically, the higher the decibels are, the louder it is. What this meter section does is it allows you to control how that meter works. If you change it, you can change it to go fast, medium, or slow. I can change it to medium, and you'll see that it kind of like bounces down a little slower. Go to slow, and it'll bounce down even slower. Let's click apply. There you can see that the meter comes down really slow when I set it to that. Personally, I like to set it to fast because I like to make sure that I'm getting as accurate a reading as possible. That's just a preference of mine. But you can typically use this meter to try to tell you what levels your audio is at, and then you can make adjustments without having to listen. Because most of the time, you're not going to be able to listen to your audio while you're streaming. So sometimes you could just use that as an indicator as to where your audio is sitting. As for the peak meter type, I personally recommend just keeping it at sample peak. This is whatever the sample is set at, then you get the true peak. It says higher CPU usage for some of you who want to keep your stream lightweight. I recommend not using it. But if you need to figure out what the true peak is for your actual sound source, then you can go ahead and set this on. I suggest using it not while you're on stream. Use it while you're in the setup process, and then while you're live on stream, I recommend incredibly go. That way, this lets you go in and choose which devices are going to be used to monitor your audio. This can also be pretty useful. Which devices are going to be used to monitor your audio. This can also be pretty useful for people who do console streaming. There are some ways that you can use the monitoring device itself to help you hear. Something that I personally recommend that you turn on no matter what. Windows has this thing where it has like attenuation built into it, and what it sometimes ends up doing is that for some of your sources within Windows, it'll actually gradually bring the audio down inside Windows over time. And then next thing you know, like you're not here until like, and you see sometimes you gotta turn it using push to talk. Personally, possible thing that if you do, and lastly, streaming tab, you're gonna notice other sections that are actually under the output section. Now, first of all, under the streaming tab, you're gonna notice a section under the recording tab. There is audio tracks, but they're checkboxes. Whereas in streaming, you only get to choose one. That's because when you're streaming to any sort of service, evenly, which track record video with multiple tracks on it. And this is especially useful for play and your level off going in to be friendly with TN recording settings to which track audio section here on the recording section. And lastly, I want to go over one more thing. You'll notice that I am in advanced mode. If I set it to simple, all these settings change. You don't even get to change all these things. হ্যালো ওই খেল খেলমু একটু সময় লাগে আমার ওইটা প্রবলেমটা এখনো ঠিক করতে পারিনি So keep in mind that all these settings that আমি আপনার ফোন দিব মেসেজ দিব মনে you're seeing right here are under advanced mode. But that's what we do here. We're going to be doing আচ্ছা তাই ঘুমান things in advanced mode. You want to learn OBS and get the best audio, this is how you should approach it. But now you can see here that we got our different important thing called the higher the compressed as it's sent through. That tends to become for you. Line one covers OBS Live is simply an extension of OBS Studio. They're the same thing, except you get all the features of stream elements, widgets, and through every single thing. But I am going to show you what it's different. First off, OBS version 0.18.5, and you'll see the settings tab is right down here in the lower left hand corner. It's that little gear icon. You just want to go ahead and click that, and you can see that everything is laid out almost essentially the same, with the exception of a couple of additions. Audio features on this tab as was covered in OBS Studio. You got your sample rate, your channels, of course, mono, stereo, up to 3
different input devices. So if you have a reason to use more than 3 input ইংলিশ দেন ভাই কি করতেছেন ভাই কি করতেছেন ভাই কি করতেছেন ওরে বাবা কার আমার না কার